Hoje nós tivemos um evento com a participação do Simon Zadek, que é o CEO da Nature Finance, que veio nos dar um teaser das recomendações que a Força-Tarefa de Mercados de Natureza vai lançar em Belém do Pará, no dia 10 de agosto, logo após a cúpula da Amazônia. E também tivemos a participação do Tony Goldner, que é o CEO da TNFD, que nos trouxe toda a nova informação sobre como que as empresas e organizações deverão reportar natureza nos seus negócios. Foi uma discussão muito interessante, com muita informação, mas mais importante que isso, cheia de oportunidades, cheia de ideias para como o Brasil pode protagonizar neste tema. So I hope from today's session here at Itaúsa that the Brazilian market feels energized and confident about leading on nature-related issues. I think there's a huge opportunity in Brazil. The TNFD framework should play a key role in helping organizations get started and to provide more information to investors so that better decisions can be made, both to tackle nature loss and to make Brazilian organizations more resilient in the face of nature-related challenges. Being here in Brazil, and participating in this event at Itaúsa, talking about nature markets and nature-related risk and the bioeconomy, is like being in the right place in the world to have this conversation. The discussions are not abstract, but are practical. The questions are not conceptual, but are, how do we really make these nature markets work? What are the real values of bringing new data, new thinking to the way we measure and disclose nature-related risk? The power of being in Brazil, that iconic nature economy, rather than somewhere else talking about this topic, shouldn't be underestimated.